Gopijana Ballava Giribaradhare Gopijana Ballava Giribaradhare Gopijana Ballava Giribaradhare Gopijana Ballava Giribaradhare Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jairadha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Ballava Giribaradhare Gopijana Ballava Giribaradhare Gopijana Ballava Giribaradhare Gopijana Ballava Giribaradhare Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jairadha Madhava Kunja Bihare Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada
Talshvad Paramahangs Uppervajik Charis Taris Ismad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Shri Srinitai Gora Sundar Ki Sankirtan Yatra Ki ISKCON Vilnius Yatra Ki Go Premanande. All glories to the Assemble devotees. All glories to the Assemble devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. There is no internet connection. And if you want it, you want it. Oh, I don't need You don't need it. Hari Bol. Hare Krishna. Devotees. How nice to see you all. Hare Krishna, I haven't been translated for about a month or so. Really adjust. Anyway, Viskaskere, Achilabe. Yeah. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 15, Instructions for Civilized Human Beings, verse 21. Šrimad Bhagavatam 7 giesmė, 15 skyrius, nurodymai civilizuotiems žmonėms, 21 tekstas. Which is the verse there, yeah. Pandita, Pandita, Bahavo, Bahavo, Rajan, Rajan, Bahugya, Bahugya, Samshaya, Samshaya, Chitta, Chitta, Sadasa, Sadasa, Patayo, Patayo, Pieke, Asantoshat, Asantoshat, Patanti, Patanti, Adha, Adha, Pandita Bahavo Rajan, Pandita Bahavo Rajan, Bahugya Samshaya Chida, Bahugya Samshaya Chida, Sadasas Patayo Pieke, Sadasas Patayo Pieke, Asantoshat Patantyada, Asantoshat Patantyada, Pandita Bahavo Rajan, Pandita Bahavo Rajan, Bahugya Samshaya Chida, Bahugya Samshaya Chida, Sadasas Patayo Pieke, Sadasas Patayo Pieke, Asantoshat Patantyada, Asantoshat Patantyada,
Pandita Bahavo Rajan. Pandita Bahavo Rajan. Bahugya Samshaya Chida. Bahugya Samshaya Shida. Sadasas Patayo Pyeke. Sadasas Patayo Pyeke. Asantoshat Patantyada. Asantoshat Patantyada. Pandita Bhagavo Rajan. Pandita Bahavo Rajan. Bahugya Samshaya Chida. Bahugya Samshaya Shida. Sadasas Patayo Pyeke. Sadasas Patayo Pyeke. Santosha Patantyada. Asantoshat Patantyada. Pandita Bahavo Rajan. Pandita Bahavo Rajan. Bahugya Samshaya Chida. Bahugya Samshaya Shida. Sadasas Patayo Pyeke. Sadasas Patayo Pyeke. Santoshat Patantyada. Asantoshat Patantyada. Pandita Bahavo Rajan. Pandita Bahavo Rajan. Bahugya Samshaya Chida. Bahugya Samshaya Shida. Sadasas Patayo Pyeke. Sadasas Patayo Pyeke. Asantoshat Patantyada. Asantoshat Patantyada. Ladies. Pandita Bhava Rajan. Pandita Bahavo Rajan. Samsaya Chidis. Bahugya Samshaya Shida. Sadasas Patayo Pyeke. Sadasas Patayo Pyeke. Santoshat Patantyada. Asantoshat Patantyada. Ladies. Pandita Bhava Rajan. Pandita Bahavo Rajan. Bahugya Samshaya Chida. Bahugya Samshaya Shida. Sadasas Patayo Pyeke. Sadasas Patayo Pyeke. Santoshat Patantyada. Asantoshat Patantyada. Can you do the word for word, please? Pandita. Pandita. Iškilus mokslo šviesuoliai. Iškilus mokslo šviesuoliai. Bahava. Bahava. Daugelis. Daugelis. Rajan. Rajan. O karalių Judištira. O karalių Judištira. Bahugya. Bahugya. Sukaupę įvairią patirtį. Sukaupę įvairią patirtį. Samšaja Čida. Samšaja Čida. Įgudę teisiniai patarėjai. Įgudę teisiniai patarėjai. Sadasa Pataja. Sadasa Pataja. Tinkami vadovauti mokslingų žmonių sambūriams. Tinkami vadovauti mokslingų žmonių sambūriams. Ati. Net. Eikė. Dėl vienos įdos. Asantoshat. Vien dėl nepasitenkinimo ar godumo. Patanti. Nupuola. Adha. Į pragariškas būties sąlygas. Translation. O King Yudhisthira, many persons with varied experience, many legal advisors, many learned scholars, and many persons eligible to become presidents of learned assemblies fall down into hellish life because of not being satisfied with their positions. O karalių Judištira daugybė žmonių, dirbsių įvairiose srityse, valstybės patarėjai, mokslo šviesuoliai ir išminčiai, nusipelnę vadovauti mokslingųjų sambūriams, nupuola į pragarišką būtį dėl to, kad nepasitenkina savo padėtimi. Could I please have a cup of water or half a cup or something? Purport by Srila Prabhupada.
For spiritual advancement, one should be materially satisfied. For if one is not materially satisfied, his greed for material development will result in the frustration of his spiritual advancement. There are two things that nullify all good qualities. One is poverty. Darijadosho guna rashina shi. If one is poverty-stricken, all his good qualities become null and void. Similarly, if one becomes too greedy, his good qualifications are lost. Therefore, the adjustment is that one should not be poverty-stricken, but one must try to be fully satisfied with the bare necessities of life and not be greedy. For a devotee to be satisfied with the bare necessities is therefore the best advice for spiritual advancement. Learned authorities in devotional life consequently advise that one not endeavor to increase the number of temples and mats. Such activities can be undertaken only by devotees experienced in propagating the Krishna consciousness movement. All the acharyas in South India, especially Sri Ramanujacharya, constructed many big temples. And in North India, all the Goswamis of Vrindavan constructed large temples. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also constructed large centers known as Gaudiya Mats. Therefore, temple construction is not bad, provided proper care is taken for the propagation of Krishna consciousness. Even if such endeavors are considered greedy, the greed is to satisfy Krishna, and therefore these are spiritual activities. Komentaras. Būtina dvasinio augimo sąlyga pasitenkinti savo materialia padėtimi. Kitaip materialios sėkmės godulys sužlugdys dvasinį gyvenimą. Yra du dalykai, kurie sunaikina visas žmogaus dorybės. Vienas iš jų – skurdas. Daridra dosho guna rashina shi. Skurstantis žmogus praranda visas gerasias ypatybės. Tas pats nutinka ir tam, kuris pernelyg godus. Vadinasi, būtina vengti skurdo. Reikia atsikratyti godumo ir tenkintis tuo, kas būtina gyvybei palaikyti. Faktui siekiančiam dvasinių aukštumų toks pasitenkinimas itin svarbus. Todėl tie, kurie perprato atsidavimo tarnystės mokslą, nepataria didinti šventyklų ir matkų skaičiaus. Šia veikla gali užsiimti tik bhaktai, įgudę plėtoti Krišnos sąmonės judėjimą. Visi pietų Indijos ačarijos, ypač Šri Ramanujacharya, pastatė daug didžiulių šventyklų, o šiaurės Indijoje didingos šventyklos iškilo Vrindavanos Gosvamių dėka. Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvatis Thakura taip pat įkūrė stambius centrus, vadinamus Gaudiya Matomis. Taigi, statyti šventyklas nėra blogai, jeigu juose skiriamas deramas dėmesys Krišnos sąmonės pamokslavimui. Kas nors gali pasakyti, kad tokios pastangos išduoda godumą, tačiau šio godumo tikslas patenkinti Krišną, todėl minėta veikla yra dvasinė. Pandita bahavo rajan bahugya samshaya chida sadasas patayo pyeke asantoshat patantyada. O King Yudhisthira, many persons with varied experience, many legal advisors, many learned scholars, and many persons eligible to become presidents of learned assemblies fall down into hellish life because of not being satisfied
with their position. O karalių Judištira, daugybė žmonių prityrusių įvairiose srityse, valstybės patarėjai, mokslo šviesuoliai ir išminčiai, nusipelnę vadovauti mokslingųjų sambūriams, nupuola į pragarišką būtį dėl to, kad nepasitenkina savo padėtimi. Shri Shri Nitai Gaura Sundar Ki Jai. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschitya Deshatane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhu gyevacha, Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. This is very interesting verse. Tai yra labai įdomus posmas. One thing we have to bear in mind that the purport is, you could say, in two parts. Vienas dalykas, kurį reikia turėti omenyje, kad komentaras, galima sakyti, padalintas į dvi dalis. The first part, is really focusing on non-devotees. Pirmoji dalis yra skirta neatsidavusiems. And the second part is focusing on devotees. Ir antroji dalis yra skirta atsidavusiesiems. So, yes, because the verse itself is pointing out about these people who are very qualified in different ways. Posmas kalba apie žmonės, kurie yra įgiję įvairias kvalifikacijas. But there's a danger, they really face a danger. They may fall down from their special elevated position. Bet jie visi susiduria su pavojumi nupulti iš savo ypatingos išaukštintos padėties. And not just sort of fall down a bit, but fall down into hellish life. Ir ne taip, kad šiek tiek nukristi, bet tiesiog pulti į pragarišką būtį. Sure. That's like really falling down as far as you can go, more or less. Tai yra tikras nuopolis tiek, kiek tik galima kristi. Yeah, fall down to hellish life. Hellish life can include like lower species. Pragariška būtis gali būti žemesnės gyvybės formos. You could fall down to become a cockroach. Galite pulti iki tarakono. Tarakanche. Yeah. Or you could fall down. You could fall down to some situation on this planet. Arba galite tiesiog įkliūti, nupulti į tam tikrą situaciją šioje planetoje. Or you could fall down to an actual hellish planet. Arba galima nupulti į tikrąjį pragarą, pragariškas planetas. So that is really referring to materialists. Tai kalbama apie materialistus. For the devotees, even if they somehow become bewildered and lose their Krishna consciousness, O atsidavusiesiems, jeigu jie kažkaip tai išsiblaškys ir praras savo Krishna sąmonę, generally they won't fall down into a hellish situation. Paprastai jie nenupuola iki pragariškos situacijos. They can fall down into some difficult situation. Jie gali nupulti į tam tikrą sudėtingą situaciją. But in Bhagavad Gita, Lord Krishna explains that the devotees, even if they do something really bad, they quickly become corrected.
Bet Bhagavad Gitoje Krišna aiškina, kad jeigu atsidavusiai netgi padaro kažką labai blogo, jie greitai pasitaiso. Api chet suduracharo. That's Bhagavad Gita, chapter 9, verse 30. Tai yra Bhagavad Gitos 9 skyriaus 30 posmas. Even if someone does a devotee does something just exceptionally bad, Sako, kad jeigu atsidavusis padaro kažką ypatingai blogo, sadhura eva, but still we should take the devotee as being a sadhu or a saintly person. Mes vis tiek turime vertinti tokį atsidavusį kaip sadhu arba šventą asmenį. So even devotees do somehow do something which is just very, very bad, that generally they're not going to go to hell. Taigi atsidavusiai jie kartais padaro kažką labai labai blogo, bet jie vis tiek paprastai nepuola į pragarą. Krishna may punish them to bring them to their senses. Krišna gali juos nubausti. To bring them to their senses. Kad jie atsitokėtų. Kad jie atsitokėtų. Yeah. But send them to hell, that's just really extremely unlikely. Bet būtų labai netikėta, jeigu jie būtų nusisti į pragarą. Even Hiranyakashipu, when Prahlad asked Lord Nrsimhadev, please save him, my father, from going to hell. Netgi kai Prahlada paprašė Nrsimhadevas išsaugoti jo tėvą, apsaugoti Hiranyakashipu nuo keliavimo į pragarą. Then Lord Nrsimhadev said, don't worry about it. It's not going to happen. Viešpats Nrsimhadeva atsakė, nesijaudink dėl to, taip nenutiks. But just because you're a devotee, he and many others in your family are going to be liberated. Vien dėl to, kad tu esi atsidavusysis, jis ir dauguma tavo šeimos narių bus išlaisvinti. So if anyone practically deserved a one-way ticket, economy class, to hell, and, goodbye, it was Hiranyakashipu. Jeigu kas nors iš viso buvo nusipelnęs bilieto tik į vieną pusę į pragarą, ekonominę klasę ir viso gero, tai toks buvo Hiranyakashipu. But because of his just some connection with the devotee, he was completely saved. Bet vien dėl savo santykio su atsidavusiu, jis buvo visiškai apsaugotas. So in the verse itself, the people being talked about, at least first of all, they're materialistic people with these different qualifications. Taigi šiame posme kalbama apie tos žmonės, kurie yra materialistai su tam tikromis savybėmis. And then Prabhupada goes on to apply these principles to devotees also. Ir toliau Prabhupada tęsia, taikydamas tuos principus taip pat ir atsidavusiesiems. Anyway, it's a very interesting point how materialistic people who have these very good qualifications, if they're unable to become satisfied with their positions, they fall down. Ir įdomu tai, kad net ir žmonės, kurie turi tokias aukštas kvalifikacijas, jeigu jie nepasitenkina savo padėtimi, tai jie puola. Right. So this is the point. You got to be able to accept your position in life. Taigi esmė tokia, kad reikia priimti savo padėtį gyvenime. At least materialistic people, they have to be able to do that. Bent jau materialistai, jie turi privalo mokėti tai padaryti. It's one thing to work hard and try to achieve more in life. Vienas dalykas yra sunkiai dirbti ir stengtis kažko pasiekti gyvenime. But when you find that, you're not really able to achieve more, then you have to be able to say, that's enough.
Bet jeigu prieinate ribą, kai jaučiate, kad nebegalite pasiekti daugiau, turite būti pajėgus pasakyti, man to užtenka. Right. In the 11th canto of the Bhagavatam, Lord Krishna, speaking to Uddhava, explains how one can elevate oneself if one's materialistic, how you can elevate yourself in the modes. 11 Šrimad Bhagavatam giesmėje Krishna aiškina Uddhavai, kaip galima pakelti save, jeigu esate materialistas, kaip galima kelti save į aukštesnės gunas. Right, in the modes of material nature. If you change or improve your place of living, Jeigu pakeičiate ar pagerinate savo gyvenamąją padėtį, I mean, particularly in terms of quality, ypatingai savybių prasme, like instead of having a dirty place, but you clean your place and make the same place, but make it very nice and clean and sattvic. jūs galite likti toje pačioje vietoje, bet jeigu jinai purvina, tai galite ją išsivalyti ir ta pati vieta gali pasidaryti satvišką. That will help you to improve your position on the material level. Tai padės jums pagerinti savo padėtį materialiame lygyje. If you can adjust the type of work you do. Jeigu galite pritaikyti savo darbo pobūdį. Many years ago, we are talking about a good 20 years ago, Shamananda Prabhu approached me. Prieš gerus 20 metų Shamananda Prabhu priėjo prie manęs. Простите меня, пожалуйста. He was selling sort of scientific equipment to industrial types of people. Jis pardavinėjo mokslinę įrangą pramonės įmonėms žmonėms. But then, so he would use his car to go around and visit these different businesses. Taigi jis naudodavo savo automobilį, kad aplankytų šios įvairius verslus. But being a very dedicated devotee, he sold his car so he could go to Mayapur on pilgrimage. Bet kadangi jis buvo toks uolus atsidavusis, tai jis pardavė savo automobilį tam, kad nuvyktų į Majapūrą į piligrimystę. So then he came back, he had no car. Tada jis nebeturėjo automobilio. He had to go to all these places by bus. Jis turėjo visus juos lankyti autobusu. But apparently in these buses here in Vilnius, at least that's what he told me, they play loud music. Bet panašu, kaip jis man sakė, kad tose autobusuose žmonės groja garsiai muziką. You know, this boom, boom, heavy bass music. Tokio bumčiko. And there's many people on the buses. Yra daugybė žmonių autobusuose. Wall-to-wall people. Susigrūdę žmonės. You know, there. Čia. And he asked me, how do you chant your rounds nicely in such a situation? Jis paklausė manęs, kaip gražiai kartoti džepą tokioje situacijoje. Pomniče? Atsimenu. And I said, you don't. Aš sakiau, nereikia kartoti. You get a different job. Reikia kitą darbą rasti. Because not all jobs are equal. Nes ne visi darbai vienodi. Some are better than others, and you can adjust and get into a more sattvic situation. Kai kurie darbai yra geresni už kitus ir jūs pritaikę, tai galite pakelti daugiau satvišką situaciją. So he did that. Taigi jis tą padarė. And he became a full-time devotee. Ir jis tapo atsidavusiuoju pilnu etatu. Okay. Anyway, you know, the best situation, in regards to work.
Pati geriausia padėtis, kalbant apie darbą, is you get some job or some business or something where you work as little as possible. geriausia susirasti darbą ar kokį verslą sukurti, kur galėtumėte dirbti kaip galima mažiau. And you make as much money as possible. Ir tuo pačiu uždirbti kiek tik įmanoma daugiau pinigų. Haribol. This is Krishna consciousness. Ar tai yra Krishna sąmonė? Anyway, yeah, so you can adjust different things. To improve your situation, you can adjust the type of people you associate with. Galima pakeisti įvairius dalykus, pavyzdžiui, pagerinant savo situaciją, jūs galite pakeisti žmonės, kuriais bendraujate. You can adjust what, like the music you listen to? Galite pakeisti muzikos stilių, kurios klausotės. You can adjust what you read. Galite pakeisti tai, ką skaitote. Of course, you can adjust what you eat. Žinoma, galite keisti savo mitybą, ką Yeah. valgote. These things can be adjusted. Visi tie dalykai gali būti pakeisti, It's pritaikyti. Not that difficult, actually. Tai nėra taip sunku. And then you will come more to the mode of goodness. Ir tokiu būdu jūs pakilsite į daugiau satvos guną. Right. So, but if you become too concerned, I want more and more, then, well, there will be no end to it. I say. Bet jeigu įsitrauksite į tai, kad jūs norite daugiau ir daugiau, tam nebus galo. You know what the Bhagavatam says? If you want to conquer sleep, stand up. Žinoma, Bhagavatam sako, kad jeigu norite nugalėti miegą, tai atsistokite. Excuse me. See, I keep them so busy. It's terrible. Atsiprašau, aš tikrųjų taip jau užimu tiek duodu jam darbų, kad man baisu. Okay, so, right. Yeah. When I was a child or teenager or something, I saw a television program about the richest man in the world. Kai aš buvau vaikas ir paauglys, tai mačiau televizijos programą apie turtingiausią pasaulio žmogų. At least at that time, his name was Getty, Mr. Getty. Tuo metu jo vardas buvo Mr. Getty. And so they asked him the question, Mr. Getty, do you have a philosophy of life? Ir jo tuo metu paklausė, ponas Getty, ar turite gyvenimo filosofiją? And Mr. Getty said, yes, I do. Ponas Gettys atsakė, taip, turiu. My philosophy of life can be summarized in one word. Mano gyvenimo filosofija gali būti išsakyta vienu žodžiu. More. Daugiau. Pay some more. Pay some more. Yeah, so when people are like that, then they are candidates for degradation, falling down, and even ending up in some hellish situation. Kai žmonės yra tokie, jie tampa kandidatais į degradaciją, nuopolį ir netgi pragarišką. So Prabhupada, though, in the beginning of the purport says, there are two things particularly which nullify good qualities. Prabhupada komentaro pradžioje sako, kad yra du dalykai, kurie sunaikina visą žmogaus dorybės. One is poverty. Vienas iš jų yra skurdas. If you're so poor, just too poor, then you can't have a nice place to live. You can't eat nicely. Jeigu jūs esate taip nuskurdęs, kad tiesiog esate visiškas skurdžius, tai jūs negalite turėti gražios gyvenamosios vietos, negalite kokybiškai valgyti. I mean, at least for materialistic people, you just can't have anything really of value in your life.
Ir materialistiniams žmonėms bent jau tai iš viso neįmanoma turėti kažko vertingo savo gyvenime. You know, Prabhupada one time was observing the, not Food for Life, at that time it was called the ISKCON Food Relief Program in Mayapur. Tuo metu Prabhupada stebėjo, tai buvo dar ne Food for Life, bet tai vadinosi ISKCONo maisto palengvinimo programa Mayapure. Right, and the devotees were feeding refugees from Bangladesh. Ir atsidavusiai maitino pabėgėlius iš Bangladešo. And you know, there's loads of people and they're being fed on leaf plates with khichdi. Daugybė žmonių jie buvo maitinami kičuriu, kuris buvo patiekiamas lėkštėse iš lapų. But some of the people could not get in before they ran out of khichdi. Ir kai kuriems žmonėms nepavykdavo patekti ten iki tol, kol baigdavosi kičuris. So outside the hall where they were serving the khichdi, when the people would come out and throw the leaf plates on one side. Taigi lauke, išėjus iš tos salės, kur buvo tiekiamas kičuris, žmonės išmesdavo tas lėkštes į šoną. So there's a whole pile of these leaf plates with some remnants of khichdi on them. Taigi būdavo visa krūva tų lapų lėkščių su šiek tiek likučių nuo to kičurio. And there were dogs. There was a whole gang of dogs in this, like, you know, really big pile, hundreds and hundreds of plates, just diving in trying to find some scraps. Taigi buvo didžiulės bandos šunų, kurios tose didžiulėse krūvose lėkščių bandydavo rasti šiek tiek maisto. And they're growling at each other and barking at each other. Jie urgzdavo ir lodavo vieni kitų. But those people, some of those people who could not get in, they were also there going through these used plates. Ir taip pat keletas iš tų žmonių, kurie negalėdavo patekti į vidų, jie taip pat knisdavosi tose And lėkščių krūvose. fighting with the dogs. Jie kovojo su šunimis. And Prabhupada was watching this, Prabhupada stebėjo tai sort of from above, you know, a floor above. viršutinio aukšto. And one devotee was with him. Vienas atsidavusysis buvo su juo. And they're observing these people fighting with the dogs just to get, you know, not even a mouthful of khichdi. Ir jie stebėjo tuos žmonės, kurie kovoja su šunimis, kad gautų vos mažą saujelę kičio. So the devotee said to Srila Prabhupada that sometimes when I see situations like this, it makes me feel like crying. Prabhupada sakė, kad kartais, kai matau tokias situacijas, faktas pasakė, kad kartais, kai matau tokias situacijas, noriu verkti. And Srila Prabhupada responded, why just sometimes? Ir Prabhupada atsakė, kodėl tik kartais? So the more advanced the devotee, the more compassionate is the devotee. Kuo labiau pažengęs atsidavusysis, tuo daugiau jis turi atjaučios. So some people, they become so poverty-stricken that they become like animals. Kai kurie žmonės taip nuskursta, kad jie tampa kaip gyvuliai. They can't keep clean. Jie negali palaikyti They švaros, just can't get enough to eat. neturi pakankamai maisto, And they can't get a roof over their heads at night. negali pasirūpinti stogų virš galvos nakčiai. And yes, they just enter into a hellish state of existence. Ir jie tiesiog nupuola į pragarišką būties padėtį. So here Prabhupada says that poverty, like extreme poverty, is one of two things which nullify all good qualities. Taigi čia Prabhupada sako, kad ekstremalus skurdas yra vienas iš dviejų dalykų, kuris sunaikina visas žmogaus dorybes. Second is, if a person becomes too greedy, O antrasis dalykas yra, jeigu žmogus tampa per daug godžius.
Shri Shri Nitai Gaura Sundar Ki Jai. Yeah. So this is more like I mentioned Mr. Getty, who felt that life means just getting more. Taigi, apie tokį aš jums paminėjau poną Getį, kuris buvo įsitikinęs, kad gyvenimas reiškia gauti daugiau. So those people, they become so, you could say, desperate to get more. They must get more. They'll do anything to get more. Tie žmonės tampa tokie susirūpinę tuo, kad gautų daugiau, jie bet ką gali padaryti. They will lie, they will cheat. Jie meluos, apgaudinės. They may even kill. Jie gali netgi žudyti. They'll do all these types of things. If there are obstacles facing them, their attempts to get more. Jie gali padaryti bet ką, jeigu atsiranda kliūčių jų kelyje į tai, kad gauti daugiau. You know, in the later days of the Roman Empire, Vėlyvasis Romos imperijos laikotarpis, they would have these big feasts. Tuo metu jie turėdavo didžiulės šventes. And it'd go on like for a couple of days. O jos tęsdavosi keletą dienų. Can you imagine eating? Just eating. Just eating. For a couple of days. Valgyti ir dar valgyti keletą dienų. I mean, we all like prasada. Visi mes mėgstam prasadą. And tomorrow is Sunday. Rytoj yra sekmadienis. But, you know, we eat whatever, 15, 20 minutes or something we eat, and then that's it. Bet mes pavalgome 15-20 minučių ar panašiai ir viskas. But what they would do, they would eat till they were ready to drop. Bet jie valgydavo iš tikrųjų iki nukritimo. Then, well, I don't want to put you off your breakfast. Aš toliau nenorėčiau jūsų atbaidyti nuo pusryčių. Then they would force themselves to vomit. Tada jie prisiversdavo išsivemti. And then eat more. Ir toliau valgydavo. And then, you know, half an hour later, again. Po pusvalandžio vėl tą patį. And carry on for a couple of days. Ir taip tęsdavo keletą dienų. Very well. You know, people like that, there's a special hellish planet for people like this. Tokiems žmonėms yra skirta speciali pragariškoji planeta. It's full of sort of piggish creatures. Ten gyvena tokios kiaulės prigimties būtybės. Big, heavy bodies. Jos turi didelius sunkius kūnus. And little mouths. Ir mažą burnytę. So to avoid starving to death, they have to constantly eat the whole time. Ir tam, kad nenumirtų iš bado, jos privalo visą laiką, nes nesustodami valgyti. Otherwise they die of starvation. Kitu būdu jos tiesiog miršta iš bado. Hare Krishna. So, you know, this greediness in different ways, people become condemned because of it. Taigi dėl to įvairių formų godumo žmonės tampa pasmerkti. So Srila Prabhupada says, so some adjustment must be made so that people are not poverty stricken. Tai dėl to Prabhupada sako, kad reikia kažkokių tai parėdimų padaryti, kad žmonės nenuskurstų. But they have to, at the same time, they have to avoid being greedy. Bet tuo pat metu reikia vengti godumo. Right, so they have to get used to being satisfied just with the basic necessities. Taigi žmonėms reikia įprasti pasitenkinti minimaliomis gyvenimo sąlygomis. You know, in some countries where the people previously were living in extreme poverty,
tam tikrose šalyse, kur žmonės anksčiau gyvendavo ekstremaliame skurde, But now things have progressed materially. bet dabar jau materialia prasme dalykai pasitaisė. They get so carried away with getting things. Juos taip išneša tiesiog nuo noro turėti daiktų. In Africa, if you want to sell something, Jeigu Afrikoje norite kažką parduoti, just put a sign on it saying, Made in America, tik tiesiog uždėkite ženkliuką ant to daikto, kuris sako pagaminta Amerikoje. or American style. Arba Amerikos stiliaus, You'll sell out, jūs visiškai išsiparduosite. really. So yeah, being poverty-stricken, it corrupts, at least materialistic people, it corrupts them in all sorts of ways, including subtle ways. Jeigu materialistai visiškai nuskursta, tai juos sugadina įvairiais lygiais, net ir subtiliuoju lygiu. So, yes, like tomorrow, there'll be a feast, I assume. Is it? Rytoj We hope. bus sekmadienio feastas And there may be samosas. ir galbūt bus samosų. I'm not sure. No, well, we'll see. Pažiūrėsim. But, if somehow they can't make enough samosas, Bet jeigu kaip nors tų samosų padarys per mažai, and you're just the next one in the line, ir jūs esate sekantis eilėje, and then the last samosa is distributed, ir jeigu ta paskutinė samosa bus išdalinta prieš jūs, don't worry about it. dėl to It's all right. viskas gerai. There will be another samosa later. So Vėliau bus kitų samosų daugiau. you may get 2 Gal samosas net next dvi time, gausite kitą kartą. or 3 samosas. Arba 3 samosas. So yeah, if you get the last samosa, and you're thinking, wow, success, Jeigu jūs gaunate paskutinę samosą ir galvojate, wow, kaip man pasisekė. but someone comes and steals your samosa Kas nors ateina ir pavogė jūsų samosą. and eats it very quickly so you can't take it back. Labai greitai suvalgo, kad jūs nebegalite jos atsiimti. So the samosa goes to the land of no return. Taigi samosa nueina į žemę, iš kurios negrįžtama. It's all right, don't worry. Just Nesijaudinkite. tolerate. Toleruokite. Yes. Tolerance is such an important quality. Tolerancija yra tokia svarbi savybė. So anyway, Prabhupada, for these non-devotees, Prabhupada is suggesting that they should cultivate the ability to be satisfied just with a simple sort of amount of things. Taigi materialistams Prabhupada rekomenduoja vystyti tą savybę, būti patenkintų paprastais dalykais. Then Srila Prabhupada goes on, second part of the purport, he applies these things to devotees. Taigi toliau antrojoje komentaro dalyje jis taiko tuos principus atsidavusiesiems. And Prabhupada says, for a devotee, the best advice is learn to be satisfied with the bare necessities. Ir tada Prabhupada sako, atsidavusiam geriausia yra išmokti būti patenkintam tiesiog bazinėmis gyvenimo sąlygomis. And we would see Srila Prabhupada, like living in some places in India, like at the Radha Damodar temple. Taigi matome, kad Srila Prabhupada jis gyveno įvairiose Indijos vietose, pavyzdžiui, Radha Damodaros šventykloje. It's very simple. Buvo labai paprasta vieta. No carpet, Nebuvo kilimo, no cushion, nebuvo kušonų, pagalvėlių, no glass in the window. langai buvo be stiklų. It's just like sort of lattice work, which is open, all these holes in it. Tai buvo tiesiog kaip jūs skylė sienoje, kurios buvo atviros. But Prabhupada was very happy living like that.
Bet Prabhupada buvo labai laimingas taip gyvendamas. Then I remember seeing him, I saw him in 1976 in Vrindavan in that situation. Aš mačiau jį 76 metais Vrindavane tokioje padėtyje. Then I saw him again in 77 Tada aš vėl jį pamačiau 77. in England, and the devotees got a Rolls Royce for him to be driven in. Anglijoje atsidavusiai parūpino jam Rolls Royce, kuriuo jis važiavo. And Prabhupada was sitting like Mataji, more or less. Va taip kaip matėte, Prabhupada sėdėjo. That's you. Cross-legged, but one knee up. Taip, jisai taip sukryžiavęs kojas, bet vieną kelį pakėlęs ir It's okay. Don't worry. Nesijaudink. And he had his one arm leaning on the raised knee, Jisai vieną ranką buvo atsirėmęs į pakeltą kelį sitting on the back seat of a Rolls Royce, ir jis sėdėjo ant užpakalinės Rolls Royce sėdynės. like, who cares? Toks visiškai nesijaudindamas dėl to. Yeah. Not attached to the opulence of, very famous, expensive motor car. Jis nebuvo prisirišęs prie tokių gerybių kaip brangus ir geros markės automobilis. Yeah, so devotees should really try to follow the principle of simple living and high thinking. Atsidavusiai turi stengtis sekti paprasto gyvenimo ir išaukštinto mąstymo principų. And we find, if we read Nectar of Devotion, that Prabhupada mentions two things in this regard particularly. Jeigu skaitome atsidavimo nektarą, tai galime pastebėti, kad Prabhupada šiuo klausimu akcentuoja du dalykus. Well, actually, one of them's in Nectar of Instruction. Tiesą sakant, vienas iš jų yra pamokymų nektarė. That one should not over-endeavor for material things which are very difficult to obtain. Kad žmogus neturi pernelyg įsitraukti siekdamas materialių dalykų, kuriuos yra sunku gauti. And the second one is in Nectar of Devotion, and it is, a devotee should not be concerned about building big temples. Ir kitas iš jų yra atsidavimo nektare, sakoma, kad atsidavusis neturi pernelyg rūpintis statydamas didžiulės šventyklas. Because to build a big temple, for the normal person, takes a lot of hard work. Nes pastatyti didžiulę šventyklą paprastam žmogui tai sukelia labai daug darbo. Particularly how to get money. Ypatingai kaip gauti pinigų yra klausimas. Yeah, and it has happened that devotees, well, Haribol, maybe I shouldn't even say it. Nereikia sakyti to. Don't tell the devotees in Kaunas. Nesakykit Kauno atsidavusiesiems. When I first came to Kaunas, it was 1993, Pirmą kartą atvykau į Kauną 93 metais. 30 years ago. Prieš 30 metų. The building on the hill at the back was there. Ir ten ant kalno jau stovėjo tas It pastatas. was there. But it was more or less in the same condition it is today. Jis buvo daugmaž tokioj padėty kaip ir šiandien yra. Whatever you do, don't tell them I said Prašau, that. nesakykit jiems, kad taip sakiau. But it's hard work. Tai yra sunkus darbas. So what Prabhupada says in Nectar of Devotion is that, for your average devotee like us, who, for whom to get so much money is really not easy. Taigi Prabhupada sako atsidavimo nektare, kad paprastam vidutiniam atsidavusiam, tokiem kaip mes, yra labai sudėtinga gauti daug pinigų. That we shouldn't get caught up in trying to build big temples. Neturėtume pernelyg įsitraukti, stengdamiesi pastatyti didžiulės šventyklas. But Prabhupada says, if
a rich person comes and devotee and offers to build a temple, then the devotee will engage that person to build a temple. Bet Prabhupada sako, jeigu atsiranda turtingas žmogus atsidavusysis, kuris pasisiūlo pastatyti šventyklą, tai reikia jį įtraukti į tokią tarnystę. Right. Like a couple of days ago, whatever it was, on Thursday, we were in England. Taigi prieš keletą dienų ketvirtadienį mes buvome Anglijoje, And we went to one farm, nuvykome į vieną fermą, pretty amazing farm, nuostabi ferma. and they just bought a house nearby. Jie tik ką buvo nusipirkę namą šalimais. It cost £800,000. Tai kainavo 800,000 svarų. That's around €1 million, isn't it? Tai yra netoli milijono Maybe eurų. slightly less, Gal something. šiek tiek mažiau. And one person just gave all the money. Ir tik tai vienas žmogus davė visus tam reikalingus Have you pinigus. heard of Chrissy Hines? Ar girdėjote apie Chrissy Hines? You haven't heard of Chrissy Hines? Negirdėjau. Where have you been? Buvot. You've been in Krishna consciousness. Buvot Krishna sąmonėj. Well, she is, or I think was, a quite famous, not hugely famous, but quite famous singer. Ji buvo pakankamai garsi dainininkė. And now she supports Food for Life in London. Dabar ji išlaiko Food for Life Londone. And she just gave £800,000. Ji tiesiog davė 800,000 svarų. Very well. They bought this place. Tai jie nusipirko tą vietą. Yeah. Okay, so Prabhupada says that the building of temples and mats can be undertaken only by devotees who are experienced in spreading Krishna consciousness. Taigi Prabhupada sako, kad statyti šventyklas ir matkas gali imtis tik tai toks atsidavusius, kuris yra patyręs Krishna sąmonėje. Right. Okay. And he refers to Ramanujacharya, Jisai minė Ramanujacharya, who built some really big temples. kuris pastatė keletą tikrai didelių šventyklų. And you know what he did? Žinom, ką jis darė? He wanted to build the biggest temple in India at Sri Rangam. Jis norėjo pastatyti didžiausią Indijos šventyklą Sri Rangam. But all the rich people, like the kings particularly, they were now like thieves. Bet dauguma turtingų žmonių ir karaliai, ypatingai jie žinomi kaip vagys. So they wouldn't give money. Taigi jie nedavė pinigų. So he engaged a band of thieves. Taigi jis įtraukė vagių gaują. Yeah. And they did collections. Taigi jie surinkdavo pinigų. They did their version of Sankirtan. Buvo jų Sankirtanos versija. And he built Sri Rangam Ir jis pastatė Sri Rangam from that money. Yeah, iš tų pinigų. that's a fact. Anyway, let's just say that. There's more to it than that, but we'll just say that. Gerai, to užteks, nors ten buvo daugiau niuansų. Okay. Yeah, this term mat, Tas žodis matha, mat, Gaudiya mat, or Prabhupada says temples and mats. Gaudija matha, arba kaip Prabhupada sako, šventyklos ir matkos. Mat really means, particularly it means a preaching center. Matha reiškia pamokslavimo centras. Not necessarily a temple. Temple means there are deities. Tai nebūtinai yra šventykla, nes šventykla reiškia, kad ten yra dievybės. Yeah, so mat means probably they don't have deities. Maybe, but not so likely. Matha reiškia, kad jie greičiausiai neturi dievybų. Gali būti, bet nebūtinai. So, therefore, you've got people like Ramanujacharya
Then you've got the six Goswamis, Prabhupada mentions Srila Bhaktisiddhanta. They built big temples. Taigi, Šrila Prabhupada mini Šramanudžio Ačarją, šešis Gosvamius, Bhaktisiddhanta Sarasvati, jie statė didelės šventyklas. But they were very experienced preachers. Bet jie buvo labai patyrę pamokslautojai. So, it's not the temple construction is bad and it shouldn't be done. Nėra taip, kad statyti šventyklas yra blogai ir to nereiktų daryti. But if you're not advanced enough and you try and build a big temple, Bet jeigu nesate pakankamai pažengęs ir stengiatės pastatyti didžiulę šventyklą, then you'll struggle to get the money. tai jums labai sunku bus surinkti pinigų. And it may take forever to build the temple. Tai pastatyti tokią šventyklą užtruks amžinybę. You might not be able to finish it in your lifetime. Someone later might have to finish it. Jūs galite netgi nesugebėti pabaigti jos per savo gyvenimą, kažkas vėliau turės tai pabaigti. Or another problem if you build or just get a big temple, Ir kita problema, jeigu jūs pastatysite arba tiesiog gausite didžiulę šventyklą, which devotees, at least in the past, they didn't think about. apie tai bent jau praeityje atsidavusiai negalvojo. What do you think? It takes a lot of money to run a big anything. Ir reikia labai daug pinigų, kad išlaikytumėte didelį bet ką. Oh, yeah. And you can end up just collecting money just to pay for electricity and water and, just to keep the place going. Ir jūs galite baigtis tokiame rate, kur vis rinksite pinigus, kad užmokėtumėte vandens ir elektros sąskaitas. Like cow protection. Kaip karvių apsauga. In the past, devotees used to think, yes, let's get some cows. Praeityje atsidavusiai galvodavo, o taip, reikia įsigyti karvių. Krishna likes cows. Krishnai patinka karvės. And we'll get free milk. O mes turėsime nemokamą pieną. But then they didn't realize that keeping cows alive, cows get sick like we do. Bet jie tada nesuvokė, kas yra išlaikyti karvės. Tai karvės serga kaip ir mes. It's a whole thing, keeping cows. Tai yra didžiulis darbas išlaikyti karvės. And you got to know how to look after them. Jūs turite žinoti, kaip jomis rūpintis. They're sort of like children. Jos kaip vaikai. They can't look after themselves. Jos negali savimi pasirūpinti. Except they're much bigger than children, so they cost more to maintain. Skirtumas toks, kad jos daug didesnės už vaikus, tai daug brangiau kainuoja jas išlaikyti. Well, even having children costs money. Netgi turėti vaikų kainuoja pinigus. So yeah, the devotees, particularly devotees, have to really think before they do these types of, bigger types of projects. Taigi atsidavusiai turi gerai pagalvoti prieš pradėdami tokius didelius projektus. Of course it means, and Prabhupada mentions here, that proper care has to be taken. If you build a temple, proper care has to be taken for spreading Krishna consciousness. Ir Prabhupada mini čia, kad jeigu jūs pastatote didelę šventyklą, tai reikia skirti tinkamą dėmesį platinti Krishna sąmonę. Because if you stop preaching because you've got to collect so much money, Nes jeigu dėl to, kad privalote surinkti daug pinigų išlaikymui, jūs nustosite pamokslauti, then the mood, the spirit of the devotees will go down. tada atsidavusiųjų nuotaika ir dvasia jinai kris žemyn. And Prabhupada said that in the end the devotees will think that why has our Guru Maharaj gave us like this big weight around our necks of this big temple, which is just dragging us down. Ir galų gale atsidavusiai jums galvoti, kad kodėl Guru Maharadžas mums pakabino tokį akmenį ant kaklo, kaip didelė šventykla, kuri mus tempia žemyn. Yeah. So now you may have noticed in Vilnius, we could use a bigger temple.
Jūs galbūt pastebėjote, kad Vilniaus šventykla galėtų būti ir didesnė. Did you notice? Ar pastebėjot? Anyway, if you're rich, it'd be really nice to get a bigger temple. Jeigu esate turtingas, tai labai bus smagu mums gauti didesnį šventyklą. Maybe we'll pray to Krishna that some of you become rich. Gal net pasimelsime Krishnai, kad kažkas iš jūsų taptumėte turtingas. He will sell his plane Oh, his aeroplane. aeroplane and we will buy. Gal Šemananda Prabhu parduos savo lėktuvą ir mes galėsime susipirkti. Hare Krishna. Hare Srila Prabhupada ki jai. Any questions or comments? Turite klausimų ar komentarų? Yes, Prabhu. Пожалуйста. Спасибо. Toks klausimas, kadangi yra dvi nuomonės, kaip man pavisakyti, ar visą tekstą? Kaip jums pasakyti? Yra dvi nuomonės, kada dvasinis mokytojas dalina prasadą, tai vyresniai atsidausiai sako, kad pagal etiketą būtų nelabai etiškai valgyti tą prasadą jo akivaizdą. Jis dalina, mes valgom. O kiti sako, koks skirtumas? Valgyk mokytojo akivaizdą ir nėra jokių problemų. Noriu sužinoti jūsų nuomonę. There are two opinions about when a spiritual master is distributing prasadam. Some devotees, they say that it's not very ethical to eat it just right then in front of the guru, and others say that it's no difference. So what would be your opinion on that? Yeah, I would say that, when prasadam is available, you should take it immediately. Aš sakyčiau, kad jeigu prasadas yra vertingas, tai jums reiktų iš karto įsivalgyti. You have to respect prasadam, Reikia gerbti prasadą. not just leave it sitting around Nepalikti jo kažkur. and take it later. Ir paimti vėliau. So I mean, there's not a rule, Nėra taisyklės, but I would say that you don't need to wait, bet aš sakyčiau, kad nereikia laukti. because you know the fourth verse of Gurvastakam. Nes žinote ketvirtąjį Guraštakos posmą, Pomnitya. ar atsimenu? Chaturvida Sri Bhagavat Prasada. The spiritual master is very happy to see the devotees taking Bhagavat Prasada. Dvasinis mokytojas yra labai laimingas, matydamas mokinius valgančius Bhagavat prasadą. So I would say probably a good idea to just take it. I mean, unless there's some reason not to, like good reason, then one should take it immediately. Aš sakyčiau, kad geriausia iš karto suvalgyti, nebent yra rimta priežastis to nedaryti. What do you think? Aš norėjau patikslinti, mokytojas tuo metu nevalgo. But he's concerned that a spiritual master is not taking prasadam at that time. If the devotees leave a cookie for the spiritual master, he'll take one. Jeigu dagusiai paliks vieną sausainiuką dvasiniam mokytojui, tai jis suvalgys. But anyway, Prabhupada said there are two types of devotees in relation to prasadam. Prabhupada sakė, kad yra dviejų tipų atsidavusiai santykėje su prasadu. One likes to eat prasadam. Vieni mėgsta valgyti prasadą, The other likes to distribute prasadam. o kiti mėgsta dalinti prasadą. The good news is, Ir geros naujienos yra tokios, Prabhupada said they are both good. kad abu tipai yra geri. But then Prabhupada said, but the one who likes to distribute prasadam is better. Ir tada Prabhupada pridėjo, kad tas, kuris mėgsta dalinti prasadą, yra geresnis. Anyway, the spiritual master gets enough prasadam. Usually it's shortage of prasadam is not a problem. Dažniausiai mokytojui prasado trūkumas yra ne problema.
So he's not in anxiety. Am I going to get one? Dažniausiai mokytojas nebūna nerimė, nebūna, kad ir aš gausiu ką nors. So it's okay. Tai viskas gerai. He's in the distribution mood. Jis yra dalinimo nuotaikoje. Спасибо. Okay. Да. Yes. Да. Okay. Anyone else? Dar Devotee? kažkas? Srila Prabhupada ki Jai.